Yesterday we had cabinet. It was on the 13th at State House Entebbe, and we considered the following items. The first item was Principles for the Plant, Machinery and Vehicle Management Bill 2026. So currently, the legal framework governing plant, machinery and vehicles is scattered across government agencies, creating duplication of roles and responsibility in implementing and enforcing activities under the plant, machinery and vehicle management. The government is proposing to have professionals in this field under a competent team within the Ministry of Works and Transport to handle these issues. The proposal is to draft a bill on comprehensive regulation and governance of the modernized plant, machinery and vehicles management system by instituting unified governance, adopting modern technologies, and implementing vehicle lifestyle management systems and reforms. The framework for the vehicle lifestyle management of government-owned plant, machinery and vehicles will cover acquisition, deployment, operation, maintenance, monitoring, relocation, enhancement, disposal, and replacement. It will also provide standardized system to enhance safety, efficiency, sustainability, and to establish criteria for classification and vehicle lifestyle management. It will also promote research and development to address emerging technologies related to plant, machinery and vehicles, and support technology transfer and skills development, including automation, AI, robotics, and IoT integration. Then we also handled repatriation of Ugandan nationals from South Africa. We have had several press conferences and information released to the media. All what I have to do is to update you that government has repatriated and integrated Ugandan nationals from the Republic of South Africa due to anti-migrant xenophobic protests. The government has successfully repatriated 1,030 Ugandan nationals, and the exercise is still ongoing. So the intention was only to update you on the figure of 1,030 Ugandan nationals. Then we also had a discussion on the July 2026 weather conditions. Due to the ongoing development of El Niño conditions over the equatorial, central and eastern Pacific Ocean, the prevailing temperature outlook for July 2026 is expected to be higher than average. This temperature rise will impact mainly on agriculture and food security, water and environment, health, that includes the heat-related illness, waterborne diseases, and poor nutrition. Then the social impact will include food insecurity, conflicts over resources like water and pasture, and migration from one place to another in search for those two items. And also economic impact. This will include reduced household incomes and food scarcity, leading to high food prices. So the government advises the public to do the following. Ennaku zaadde nga 13 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno mu State House Entebbe, Cabinet yatunudde ku miramwa ne yeekennenya emiramwa egyetaagisa okulaba nga machines n'ebidduka okulaba nti twongeramu engeri gye tubikozesa, biki bye tubikozesa, n'okuba nti tubiriisa bulungi, okuba nti bikola bulungi. So we twogerera kati byonna buli kitongole, buli ministry erina byekozesa
naye nga tewali nti ministry ya works ng'ekwatagana ku nsonga eno nti balina ttiimu ekola ku nsonga ezo ez'awamu. Kampenga ebyokulabirako mu malwaliro waliwo ebyuma bye bakozesa otupima okulaba obulwadde butuuseewa kabe kasinge n'okukulongoosa. Bw'ogenda mu ministry ya ICT naffe tulina kompyuta, tulina ebyuma bikalimagezi n'ebyuma ebikozesebwa okulaba nti mukozesa amasimu ebyo ebibeera mu gundi kyetwayisenga plant. Ne tubeera ate bw'ogenda mu ministry ya works bo balina amamotoka, balina ebyuma ebikola amakubo. Bw'ogenda mu ministry ya science and technology balina nga bw'olaba gundi yaffe omulongooti gwaffe oguli egundi Mpooma. So naye kati ministry ya works erina obuvunaanyizibwa okulaba nti bino byonna bitambula bulungi. So gye twakkaanyiza nti wabeerewo ebbago erireetebwa okulaba nti ensonga zino tuzikwasaganya bulungi. Kibeere nti ekyuma bwe kiba kikola waliwo akirabirira mu training, akirabiridde bulungi, akitaddemu ekyetaagisa okuba nti kituweereza bulungi, ekyuma kikozesebwa bulungi. So ensonga eno twakkaanyiza nti ebbago lirootebwe okulaba nti bino byonna bidda wamu, kubanga olumu wewatabaawo kulondoola bintu bino nakulaba nti oba bikozesebwa bulungi. Ebimu osanga nga bye tukozesa ebyuma ebyo babibonyaabonyezza nnyo kubanga tebabiwadde bye byetaaga, n'olumu kabe kasinge nga tebamanyi wa gye bagenda bisanga. So tulina okutunuulira ku tekinologiya omupya n'okutunuulira tekinologiya oli omukadde, tumugatta tutya okulaba nga n'olumu tetufiirwa ekyuma ekimu kyalibadde kisigala nga kikyatuweereza olw'okubanga baba baleeseemu enkola empya n'ebyuma ebipya. Twalisenga IoT integration. Kati oyinza okuba n'emmotoka nga eri awo nkadde, naye ng'emmotoka eyo bwe banaaleeta ne bateekamu sensa ejja tuweereza bulungi okusinga bwe badde eweereza. So ekitongole kino twongera amaanyi mu ministry ya works and transport okulaba nti ebbago lino bwe lireetebwa ministry esobole okukola emirimu gyayo ng'ekituukiriza bulungi. Motoka muziraba nnyingi eziri mu gavumenti naddala mu compound, oba nosanga ng'emmotoka ziri awo baziparkinga tebazikozesa, naye nosanga ng'emmotoka maybe bwe bagijjamu engine esobola okujjamu engine mu ministry ya works ne bagitwala engine eyo mu mmotoka eri mu ministry ya health neba ng'etuweereza. So ensonga ezo ze zigenda okukolebwako okulaba nti n'ekirala okulaba nti obutonde bw'ensi nabwo butunulwamu, kubanga waliwo okulaba nti okusanga emmotoka nga eri awo bagivuga naye ng'efulumya omukka mungi nnyo neba ng'ekosa. Bwe twogera ku butonde bw'ensi naawe omuntu mw'oli naawe oli muntu, kubanga bw'oba ng'ossiza omukka ogwo n'ogutwala munda nagwo gulina engeri gy'okukosa ku mubiri gwo ne ku bulamu bwo. So obuvunaanyizibwa bwa works okulaba nti ensonga ezo zikwasibwako, tubongeramu maanyi na kye twaliise mandate obuvunaanyizibwa, ate babeere ng'era bavunaanyizibwa ku bino ebyuma ebirala ebiri mu ministries endala. So mu ebyo bagenda kwongeramu kye twaliisenga automation, amaanyi, enkola y'ekyuma ekyo, okwongeramu amagezi gano aga AI, magezi g'ebyuma bikalimagezi, n'okwongeramu okulaba nti baleeta spare parts ezinasobola okulaba nti ministry ebyuma ebyo bikolebwa bulungi. Wabaawo bwe tulina ebyuma ebyo nga bibadde tebikola, babitunulemu balabe lwaki tebikola. Kyetaaga kwongeramu magezi kyag'obukugu ebyuma ebyo bisobole okukola obulungi. So ensonga endala gye twatunuddeko y'ensonga y'abannaffe Abannayuganda abadde babeera South Africa, be bagenda nga abayisiddwa obubi n'abali mu kutya nti bajja kuyisibwa bubi olw'okubanga waliyo segregation. What is xenophobia in Uganda? Obusosoze. Bannayuganda bannaffe abafeesinze obusosoze mu South Africa. So twagala updating nti gavumenti yakakomyawo Bannayuganda 103 bannaffe bakomyewo. So kati gavumenti ekola ku ngeri y'okulaba nti
babategeka okubanga bafitinga banajja mu community yaffe. Njagala mujjukire n'abamu bambi tebakyajjukira n'abantu baabwe wano betwaliisenga ab'eŋŋanda zaabwe. Ensonga endala gye twatunuddeko y'ensonga y'obudde weather. Wetwogerera kati mu nnyanja ennene gye tuyita Pacific Ocean, mujjukire tugenda kubeera n'El Niño, naye kati empewo ziri eyo zirwana zikubagana nga El Niño tannatuuka kati kireese ekyeya drought. Kati eno ekyeya kye tulina kyongedde ebbugumu mu mwezi guno mu Uganda mu mwezi guno ogw'omusanvu. So wetwogerera nti kirina engeri gye kikosezza ebyobulimi n'emmere, kikosezza embeera y'obudde n'amazzi, ne kikosa n'ebyobulwadde, era Ministry ya Health efuba okulaba nti obulwadde obujja olw'okubanga tuba tulina ebbugumu lingi oba omusana omungi, obulwadde obujja olw'okubanga amazzi gafunywa ebbugumu lingi, n'obulwadde obujja olw'okubanga endya si nnungi, Ministry ya Health ensonga zino ezeekenneenya. Naye n'ekirala ensonga ab'ebyokwerinda bawongeddemu amaanyi ku nsonga ey'okulaba nti abantu abavaayo ne bajja olw'okubanga waliwo okulwanira amazzi, waliwo okulwanira omuddo, tetwagala abantu balwanira ensonga ezo. Gavumenti efuba okulaba nti okuteekayo ebyokwerinda nga tewali akosa munne, nazo zifuna amazzi tezifa. Then n'ekirala n'okulaba nti gavumenti abantu egenda batuusaako naddala abali mu bitundu ebisinza okukosebwa, okubatuusaako obuyambi okusinziira ku buyambi bwe basinga okwetaaga. Bayinza okuba beetaaga oba mazzi, oba beetaaga mmere, oba beetaaga wakusula, kubanga omusana bwe guba omungi n'omuliro nagwo ogutera okukwata abantu ne bafiirwa naddala mwe basula, their shelter. So gavumenti ebuulirira abantu mwenna nti mufube okulaba nga bwe muba mulina amazzi, bwe muba mulina emmere awaka, mukozese nga mukekkereza, kubanga kyekyeya kizze. Ekyokubiri, abali okumpi oba abasobola okufuna amazzi, oba muli ku nnyanja oba ku river, ku mugga, nga musobola okukozesa amazzi okufukirira ebirime, irrigation, gavumenti ebabuulirira nti mukikozese. Naye n'okusaba nti gavumenti yo naye egenda kuvaayo okubanga erina kyetuusa ku bantu naddala abasinza okukosebwa. Ekyeya kiri buli wamu, naye wetwogerera gavumenti gyo twasazeewo nti sub-region y'e Karamoja ne disitulikiti eziriraanye ze zisinze okwokyebwa omusana guno. So gavumenti etaddewo obuwumbi 5 okulaba nti nga zigenda kuva mu luzungu kye tuyita ekiri mu budget, ate nga kiri mu Public Finance Management Act ne mu Constitution mu ssemateeka wa Uganda, kye tuyita Contingency Fund for Emergency Response. Kwe kugenda okuva obuwumbi 50,000, ssente zino zikozesebwe okugula emmere n'okutuusa amazzi ku bantu bano ab'e Karamoja ne districts eziriraanye. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Taking care of the plant, machinery and vehicles in the current setting. Government, like I said before, each ministry, when it comes to vehicles, the vehicles are under the Ministry of Transport and Works. But when it comes to the other machinery and plants, they are managed by those different sectors. I've given the issue of Mpoma Satellite. Mpoma Satellite is managed by the Ministry of Science and Technology, under the custody of security, of course. But when it comes to now the technical professional bit of that, it is done by the Ministry of Science and Technology. So the principles we passed yesterday are taking the responsibility of standardization under the Ministry of Works. So wetwogerera ministry ebintu byonna emmotoka, ebintu byonna ebyuma ebiri mu ministries ez'enjawulo
biri managed by those ministries okujjako amamotoka ge gali under Ministry ya Works. Naye kati twagala Ministry ya Works ebeere ng'erina abakozi abasobola okulaba nti bateekawo omutindo gwa buli kyuma ekiri mu gavumenti n'okulaba nti buli kyuma ekyo kirabirirwa bulungi n'okulaba nti buli kyuma ekyo kikozesebwa bulungi. So obuvunaanyizibwa obwo tubujja mu bitongole ebyenjawulo bibeere nga budda eno mu Ministry ya Works. Kiba kitegeeza nti n'oyo agenda okukozesa ekyuma ekyo gwe yakisomereranga gw'okola omulimu ogwo, Ministry ya Works ejja kubanga ekulinako obuvunaanyizibwa. What are the penalties for the misuse of vehicles in government? As we discuss now, they are standing orders, and we have under human resource, we have issues to do with the discipline. So when somebody misbehaves and is a government official, there are penalties, including and steps to follow. But for this particular one, I'm talking of principles who are passed. So the penalties will be spelled out in the bill, and we shall come also and explain the bill as we have always been doing. So I can't go into that because they are just going to draft the bill. So they will look at the component of the current, but also enhance based on what the indiscipline or what the impact of somebody's indiscipline in this area. Because you know it is to do with technology. If somebody misbehaves with let me say a phone, it will also require, because that is also a gadget. So if you are a government worker and you are holding a government phone, that would also spell out. If you are a government worker and you are the one managing, let me say you are the one managing the plant of Isimba Dam, that will also be spelled out. So they will classify based on whatever plant and machinery and vehicles that we have as government. So I cannot really explain what will be the outcome, because it will also be a consultative process, including the people who are operating, the people who are custodians of these different plants. How is the returnees? As we talk, the returnees are in Chankwanzi for reintegration into the society. So it's part of the process. When we get to that level, when we are now taking them back to the community, we shall come and explain and what help would have been given to them to be able to fit in the society. But as we talk, the director of this place, the Uganda Media Centre, Mr. Alan Kasuja, is in Chankwans doing what is supposed to be your part as the professionals in that area to those people. Then mu miramwa gino egireeteddwa omuntu bw'aba takozesezza bulungi kintu kya gavumenti bagenda muwa kibonerezo ki? Ekyo kijja kujja nga tuleese wano ebbago, kubanga ebbago bagenda dikola first parliamentary council egenda kudraftinga ebbago lino, kati ate lyebuzibweko ku bantu abawera lyoke liddeyo mu gundi mu cabinet lyoke tugende mu parliament. So mwe mujja okubeera ebibonerezo bye mwali badde mwagala okutegeera. Ekirala nti bano abaava e South Africa, Abaganda baffe bannyinaffe gavumenti kikyekoze obbayamba. Yes, gavumenti yakazza 1,000 naye bali Kyankwanzi babasomesa engeri gye balina okuba nti bafiitinga bajja mu society yaffe, kubanga abamu bazaalibwa eri tebamanyi biri wano, abamu babadde babeera eri, abamu tebakyajjukira n'abanganda zaabwe gye bali. So ebyo byonna ebyo gavumenti ebikolako n'okubabuulira government programs ezigenda mu maaso, bo bennyini benyigiremu batya ng'abantu okulaba ng'ensonga eno bafiitinga bulungi. Naye mulimu n'abamu abaali basize ssente zaabwe mu South Africa, neyo process kweri gavumenti ya Uganda ne gavumenti yeri okulaba nti ebintu either babibaddiza oba babitunde oba gavumenti ya South Africa ebaliyirire. Naye ne mulimu n'abamu abasabye nti ebyuma byabwe babadde bakozesa eri gavumenti ebayamba okubisitula okukola ki, okubizza basobole okuba ne bwe babeera wano nga basigala bakola emirimu gyabwe, bawe ne bannayuganda emirimu. So enteeseganya zikyagenda mu maaso. Abaali bakola mu nation media kikye tukozeewo ne mbagamba nti ensonga nga bwe nalimba nnyonnyodde nti President Yoweri Kaguta Museveni
ye yagamba ab'ekitongole ekya CID ekya poliisi ne UPDF ne ba experts abakugu mu bintu byuma ebyo ebyempulizaganya okulaba nti batunulamu okulaba buzibu obulimu naddala ku nsonga y'ebyokwerinda. Naye babadde bakyakola omulimu ogwo, kanjogereyo kino kyokka kimu nti bazudde nti abaali bannannyini Nation Media Group ba Aga Khan batunda emigabo gyabwe bagiguza Mirambo Holdings ne Tarifa Limited. Naye mujjukire nti ne mu Nation Media mulimu bannayuganda abalina emigabo, kyenva ngamba nti bali emigabo egyali egya Aga Khan kuba mulimu egyaki egy'abannayuganda. So neyo processing ekyagenda mu maaso, Nation Media egenda kudda mu mikono gy'abapya ba Mirambo Holdings Limited, Mirambo Holdings ne Tarifa Limited. Kati ensonga bagikutte n'amaanyi okulaba nti bagonjoola ebinaaba bisangiddwa ab'ebyokwerinda, ate abantu bagende mu maaso n'okukola emirimu gyabwe n'okuweereza.